SLT Fibre and experience the power of fibre technology. Sri Lanka's only super fast internet connection. SLT Fibre. Call 1212 now. Tonight, taken apart. UNP and the TNA draw heavy flack from a former Northeastern Chief Minister. UNP is in the hands of TNA. The TNA are the group of cheaters and actually the traitors. We are not expecting the political solution in ideal way. We are a pragmatic persons and we want a solution pragmatically. Another vested in public. The army wing of Sri Lanka's Pentagon declared open. Supporting people. Gotabaya promises tax cuts and ample employment, while Sajid pledges to attract FDI through creative means as the race for president's office hots up. Slap on the wrist. Donald Trump slapped with a $2 million fine. All that and much more coming up on First at 9. This Friday, the 8th of November 2019. ගොඩක් ගර්ල්ස්ලා ආටිෆිෂල් විදියට පැහැපත් වෙනවා. ස්වභාවික විදියට පැහැපත් වෙන්න Fair and Lovely විටමින් තෙරපි දෙන්න. ඔබේ ස්වභාවික පැහැය ආයෙත් ඔබටම. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhamnika Kanaka. Let's start with your local stories. Sri Lanka welcomed a new architectural landmark today as the first stage of the country's largest and most ambitious state construction project. The high-tech defence headquarters complex in Akuregoda was declared open by President Maithripala Sirisena following full military honours. With construction having commenced back in October 2011, the sprawling 77-acre complex, built at a cost of 53.3 billion rupees, will serve as the new combined nerve centre for Army, Air Force and Navy operations. Speaking at the ceremony, President Sirisena reiterated the need for a central command centre and claimed that the Easter Sunday attacks could have been avoided had intelligence been shared and coordinated effectively between security services at the time. Dubbed Sri Lanka's Pentagon by many the first stage of the imposing defence headquarters complex in Akuregoda was declared open this morning by President Maithripala Sirisena. Construction on this project commenced in October 2011 as a brainchild of former Defence Secretary Gotabaya Rajapaksa. Greeted by Army Commander Lieutenant General Shavendra Silva, the President was accorded full military honours including a 21-gun salute. The President also participated in a ceremony presenting military honours and medals to servicemen and women from the Triforces and police. On full completion, the 133,000 square foot complex will house the country's military hierarchy from the Army, Air Force and Navy and serve as a nerve centre for military administration, providing a combined central command in any future military operations. Labelling the complex a historic achievement for the country's armed forces, Army Commander Lieutenant General Shavendra Silva stated that the establishment of a combined central command and control centre will serve to increase national security efficiency and improve operational cooperation and coordination between the military arms. ආරක්ෂක හමුදාවන්නට අනදීම සහ හමුදා මෙහෙවීම ආරක්ෂක විද්‍යා සිද්ධාන්ත අනුව එක් ස්ථානයක සිට ඒකාබද්ධව සිදු කිරීම මගින් හමුදාවන් අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාව ගොඩනැගෙනවා පමණක් නොව එමගින් කාර්යක්ෂම හා වඩාත් ඵලදායී ආරක්ෂක සේවාවක් සැපිය හැකි අතර එබැවින් මෙම අවස්ථාව සැබවින්ම ශ්‍රී ලාංකීය ආරක්ෂක හමුදා ඉතිහාසයේ නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භයක් ලෙස සනිටුවහන් වන බව මේ අවස්ථාවේදී ඉතාම සතුටින් දැන්වීමට කැමැත්තෙමි. ගුවන් සහ නාවික මූලස්ථානයත්
එකම ගොඩනැගිල්ලක එක සෙවණකට එක්වෙන සැලසුමක් තුල මේ කටයුතු වල ප්‍රධාන වශයෙන් යම් ප්‍රමාදයක් නැතිවීමට හේතු වුණේ වරින් වර ඇතිවන මූල්‍යමය ගැටලු නිසා. අද තිබෙන නව අධි තාක්ෂණික උපකරණ සමග ඒ වගේම පරිපාලනය සහ කළමනාකරණයේදී භාවිතා වන නව තාක්ෂණික උපකරණ සමග පරිපාලනය කළමනාකරණයේ කාර්යාල කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට සියලු පහසුකම් සහිත ගොඩනැගිලි මූලස්ථාන අවශ්‍ය වුණා. ඒ නිසා තමයි මෙවැනි අංග සම්පූර්ණ මූලස්ථානයක් යම් කාලයක් ගත වුණත් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය වුණේ. මා විශ්වාස කරනවා ඉදිරි අවුරුදු 2කට මෙහා අනිකුත් නාවික හමුදාවේ සහ ගුවන් හමුදාවේ මෙම සංකීර්ණයේම ගොඩනැගිලිත් සම්පූර්ණ කරගෙන යාමට පුළුවන් වෙයි කියලා. රුපියල් කෝටි 6000ක ලංකාවේ කිසිම දිස්ත්‍රික්කයක නොමැති මහා සංවර්ධනයේ පෙරලියක් පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ කළේ මේ කෙටි කාලය තුල ත්‍රිවිධ හමුදාවට ඒ වැඩ කටයුතු බාර දුන්න නිසායි. මම දන්නවා ටෙන්ඩර් කැඳවීම කරලා පුජ්‍යලිකාංශයට දුන්නා නම් මට ඒ වැඩ කටයුතු වල අද තිබෙන ප්‍රගතිය කොහෙත්ම දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි කවුරුත් කනගාටු වෙන සිද්ධියක් තමයි පසුගිය අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාරය. නමුත් අපි කාටත් අගෞරවයක් ඇති කරමින් දෙතුන් දෙනෙක් අතින් සිදු බරපතල වැරැද්දක් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඇති කරනු ලැබුවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ආරක්ෂක අංශවලට නිසි පරිදි ඒ තොරතුරු ලබා දීලා අවශ්‍ය සංවිධාන කටයුතු කෙරුණා නම් ඒ සම්පූර්ණයෙන් වළක්ව ගන්නට පුළුවන්කම තිබුණා. Gel scene action. Anti-germ mouthwash සමගින් එන close-up gel එක ස්ටෝරි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. Former Chief Minister of the Northeastern Province, AdaDerana Perumal, had truculent words for the United National Party as well as the Tamil National Alliance today, charging both factions of deceiving and, in the case of the TNA, betraying the Tamil people. Addressing a media briefing, the former Chief Minister expressed full confidence in former Defence Secretary Gotabaya Rajapaksa to do better than both Sajith Premadas as well as the TNA. He also revealed that an ideal political solution is not what his faction expects, but a pragmatic one. What we say to the Tamil people that Mr. Gotabaya Rajapaksa is an efficient person in doing the administration of development. And he ended the war. And after the war, under the leadership of Mahinda Rajapaksa, so many development works, including reconstruction of infrastructures and the rehabilitation of the people in their original areas, providing more than 50,000 houses. At the end of his regime in 2015, the UNB came to power, and in the last 5 years, they have not done anything except last 3 months of Kambaraliya. Kambaraliya is a bribe to the federal party, bribe to the TNA, because to gain the support of TNA to UNP. At the moment, the people of Northern Province and Eastern Province do not want to protect the TNA. But the UNP want to protect the TNA as their agent. Rajapaksas in the past, they delivered. So we hope that they will do it again. In all the way, we hope that next 5 years will be a golden year of this country. They are cheating for last 70 years, not today only. They get every concessions and every benefit when after they elected to the parliament or to the provincial councils. Not simply selling. They are making the auction of the Tamils vote to the UNP. UNP is in the hands of TNA. But TNA is not doing anything, not giving any benefit to the Tamil people. In last local council elections, TNA got only 35% of the votes in the Tamil area. And in the next election, TNA will be defeated in many places in the Tamil area. This shows that Tamil people, they have realized that TNA are the group of cheaters and actually the traitors. I don't think they have made any demands on behalf of the Tamil people. They just cheat one side, the Tamil people, and they do business with the UNP. We are not doing any business with Mr. Gotabaya or any Rajapaksas. We have understanding, we have hope, we trust him, and we know that he is a man of vision. Plus, with regard to the political issues also, reasonably he will do better than the UNP and than the TNA. We are not expecting the political solution in ideal way. We are a pragmatic persons and we want a solution pragmatically. What we want, political solution cannot be made into a vacuum. If it is a proper process is applied to the provincial council system to improve, then the Sinhala people also will trust this provincial council system is not going to divide the country.
In the meantime, EPRLF leader parliamentarian Suresh Premachandran was also on the same page as former Northern Chief Minister Varadaraja Perumal over TNA's motives and its backing of Sajith Premadasa. மிக ஆரம்பத்தில் தமிழரசு கட்சி சில சமயம் அவருடைய பங்காளி கட்சிகள் இணைந்தோ இல்லையோ ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறார்கள். சஜித் பிரேமதாசாவை ஆதரிப்பது என்ற முடிவு எடுத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு பிற்பாடு நடந்ததெல்லாம் அவர்கள் நடாத்திய ஒரு நாடகமாகத்தான் பார்க்கப்படுகின்றது. தமிழரசு கட்சி என்பது இந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களை ஒரு கருவியாக பாவித்து ஒரு 5 கட்சியோடு ஒரு 13 கோரிக்கைகளை உருவாக்கினாலும் கூட இறுதியில் எல்லோரையுமே முட்டாளாக்கக்கூடிய முறையில் தான் அவர்கள் நடந்து கொண்டார்கள். பல்கலைக்கழக மாணவர்களை மாத்திரமல்ல, அந்த பேச்சுவார்த்தை மேசையில் இருந்த அனைவரையும் கூட கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் மைத்ரிபால சிறிசேனா வெல்ல வேண்டும் என்பதற்காக எவ்வளவு தூரம் எந்தவித நிபந்தனையும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு தமிழ் மக்களை வாக்களிக்கும்படி கேட்டு இன்று அதே சம்பந்தனும் சுமந்திரனும் சேனாதிராயாவும் மைத்ரிபால சிறிசேனா எங்களை ஏமாற்றிவிட்டார் என்று கூறுகின்ற அதே விடயத்தை தான் இப்பொழுதும் சஜித் பிரேமதாசா அவர்களை ஆதரிக்கும் பொழுது எந்தவித நிபந்தனையும் இல்லாமல் தாங்கள் ஆதரிப்பதாகவும் என்று நேற்றைய தினம் திரு சம்பந்தன் திருவண்ணாமலையில் பேசுகின்ற பொழுது கூட அவர் அவ்வாறுதான் செய்தார் சொல்லியிருக்கின்றார். ஆகவே இன்னும் ஒரு 4.5 வருஷம் 5 வருஷம் காவலுக்கு பிற்பாடுதான் சில சமயம் சஜித் பிரேமதாசாவும் எங்களை ஏமாற்றி விட்டார் என்ற ஒரு கருத்தை திரு சம்பந்தன் சொல்லக்கூடும். Now, presidential contender of the Sri Lanka Podujana Peramuna Gotabaya Rajapaksa promises underprivileged families a nutrition package and a guaranteed government job for breadwinners under his presidency. These remarks came during a public event in Polonnaruwa. A large number of people were seen flocking to the Dimbulagala Stadium to welcome SLPP presidential candidate Gotabaya Rajapaksa, who participated in the main SLPP campaign rally in Polonnaruwa this afternoon. The rally was then held at the Maitri Stadium in Manampitiya. Opposition leader Mahinda Rajapaksa was also seen arriving at the rally. Arriving during the campaign rally, State Minister and former UNP leader of the Polonnaruwa district, Vasantha Senanayaka, pledged his support to Gotabaya Rajapaksa. Polonnaruwa janatawata Vasantha Senanayaka mattumata මේකද හොඳ ඒ වේදිකාවේ ඉන්නේ කවුද? ලංකාවේම ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච මහා බැංකු හොරා ත්‍රස්තවාදය පෝෂණය කරන්න අන්තවාදය පෝෂණය කරන්න මේ අය තමයි ඒ වේදිකාවේ මූලික තැන ගන්නේ. විශේෂයෙන්ම අඩු ආදායම්ලාභී ආබාධිත අයට මහල් අයට රෝගී අයට සෑම මාසයකටම පෝෂණ මල්ලක් නොමිලේ ලබා දෙන්නට අපි තීරණය කළා තියෙනවා. ඊට අමතරව සෑම මට්ටකම විශේෂයෙන් වතුර වලට ගෙවන බද්ද අඩු කරන්න, විදුලිය වෙනුවෙන් ගෙවන බද්ද අඩු කරන්නට, ඒ වගේම උපාධිධාරීන් ඉන්නවා 54000ක් පමණ රැකියා විරහිතව. අපි ඔවුන්ට ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා රැකියා ලබා දෙන්නට තීරණය කළා තියෙනවා. සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වීමට අවශ්‍යයි කියන අවශ්‍යතාවය අපි ඉවත් කළා. ඒ පවුල් වලට, දුප්පත් පවුල් වලට මේ රැකියාව බැගින් ලබා දෙන්නට අපි තීරණය කළා තිබෙනවා. කෘෂි කර්මාන්තයේ මුල්ලුණු අගය එකතු කරන කර්මාන්ත මේ ප්‍රදේශවල අපිට ආරම්භ කරන්නට අපි දිරිමත් කරන්නට ඕනේ. මං ගෞරවයෙන් බගාපත්ත ඉල්ලනවා ඔබතුමා හදන කොළඹ ත්‍රිකුණාමල අධිවේගය පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ හරහා දාලා මේක ආර්ථික කලාපයක් බවට පත් කරලා දෙන්නයි කියන ඉල්ලීම කරනවා. ඉතින් අධිවේගී මාර්ගය පොළොන්නරුව හරහා තිරිකුණාමලයට යනවයි කියන එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම තමුන්වහන්සේලාට මතක් කරන්න ඕනේ. අපි ජනාධිපති සිරිසේන මහත්තයත් අපි දෙගොල්ලෝ එක්කව වෙලා තමයි මේ සටන අද දියත් කරන්න කියන එක මතක තියාගන්න රට පුරා. පොට්ටුවට නෙළුම් පොට්ටුවට. After attending the Polonnaruwa rally, presidential contender Gotabaya Rajapaksa arrived in Dambulla. මේ MCC ගිවිසුම දෙන මුදල රුපියල් ඩොලර් මිලියන 460 වෙනුවෙන් මුළු මහත් රටම අද පාවා දීමට යන්නේ. කොටින්ම කිව්වොත් 1815 කන්ද උරට ගිවිසුමට වඩා ඉතා භයානක
ජාති ද්‍රෝහී ගිවිසුමක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියලා කියන්නේ පිරිහිච්ච දේශපාලකයෙක් නෙවෙයි. මහා මැතිවරණදී ඕන එකෙකුට ඡන්දෙ දෙන්න. මේ ඡන්දෙදී ගම බෙදෙන්නේ නැතුව මුළු ගම පිටින්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඡන්ද දෙන්න. රටක් පාලනය කරන්න ඕනි තරුණ ජවය නෙවෙයි. පරිණත නායකත්වය අද රුසියාව පාලනය කරන ජනාධිපති ව්ලාඩිමිර් පුටින් වයස 67යි. ඉන්දියාවේ අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි 69යි. ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ට්‍රම්ප් 73යි. මැලේසියාව පාලනය කරන වර්තමාන අගමැති මහතිර් මොහමඩ් වයස 94යි. අපේ රණවිරුවන් 5000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජීවිත පරිත්‍යාග කරා. ඒ වගේම ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වුණා. දැන් මේ අය ඒ අයගේ විශ්‍රාම යන කාලයට ළඟා වෙලා. නමුත් ඒ අයගේ ඉල්ලීමක් තිබුණා ඒ විශ්‍රාම වැටුප එයාට දිගටම ලබා දෙන්නට. ඒකම මියගිය ජීවිත පරිත්‍යාග කර රණවිරුවන්ගේ පවුල්වලට යැපෙන අයට ඒ විශ්‍රාම වැටුප ඒ ලැබෙන වැටුප දිගටම ලබා දෙන්න. එයා උපවාස කරා. මම මේ අවස්ථාවේදී එයාට කියනවා පොරොන්දුවක් දෙනවා අපේ රජයක් යටතේ අපි ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියන කාරණේ. අපේ රජයක් යටතේ සියලුම ගොවින අය කපා හරින්න අපි තීරණය කළා තියෙනවා. අපේ රජයක් යටතේ දඹුලු ජනතාව මුළු ලංකාවටම ලූණු ලබා දෙන ප්‍රදේශය බවට පත් කරනවායි කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්නට ඕනේ. රජය දිරිගන්වන්නට ඕන ගොවියාවම. තමුන්නාන්සේලාගේ යුතුයකම තමුන්නාන්සේලා ඉටු කරන්න. මගේ යුතුයකම සුරක්ෂිත රටක්, සෞභාග්‍යමත් රටක්, අභිමානවත් දේශයක් තමුන්නාන්සේලාට ලබා දෙනවායි කියන එක තාවුරු කරමින් දඹුලු ජනතාවට ජය වේවා, පොට්ටුවට ජය වේවා. Now, with the presidential race hotting up, candidate of the New Democratic Front, Minister Sajid Premadasa, heralds that he entered the race to render a historic service to the people. On the campaign trail, the minister pledged to put his creativity to good use and attract foreign direct investments to Sri Lanka to set up industrial zones, which in turn, he said, will address the unemployment of the youth. Let's see what else he had to say. An election campaign rally pledging support to the presidential candidate of the New Democratic Front, Minister Sajid Premadasa, was worked off yesterday in the town of Akurasa under the theme Move Forward Together. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ නිර්මාණශීලී ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන ඍජු විදේශී ආයෝජන පිටරටින් ලංකාවට ගෙනවිලා අකුරස බල ප්‍රදේශයේ මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස තුනේම අපි අනිවාර්යෙන්ම කර්මාන්ත පුරවරවල් තුනක් ආරම්භ කරලා යොවුන් පරපුරට රැකී ආරක්ෂා ටික ලබා දෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. Presidential hopeful Premadasa next participated in an election campaign rally held in Vanathamulla of Buralla. මේ හිතනවා අපි මෙතනට බලයට ආව විගස මේ රටේ ඒකීය භාවයට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවයි කියලා. අනේ අපි අවුරුදු 5ක් පාලනය කළා තියෙනවා. ඒකීය භාවයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියනවා මේ ජීවන වියදම වැඩිලු. එයා අඩු කරනවලු. කොච්චර හොඳයිද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂයි මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු කාලේ 2015 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 162යි. දැන් තමයි 137 කරේ. ගෑස් මිල එදා තිබුණේ රුපියල් 2650යි. අපි අඩු කරා විතරම මේ ළඟට ගිහින් රුපියල් 250කින් තවත් අඩු කරා. අඩු කරේ ගම ඔක්කොමලා පටන් ගත්තා ගෑස් අරගන්න. සමාව ඉල්ලනවා මේ අඩු ඇතුනේ ගානේ මොනා කරන්නද අපි හිතුවේ නෑ මේ මිල අඩු කරනකොට ඉල්ලීම වැඩි වෙයි කියලා. මම මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් උනේ ඓතිහාසික ජනතා සේවාවක් මේ රටට ඉෂ්ට කරන්න. දැන් තමුන්නාන්සලාට පේනවා ඇති මට කිසිම මහන්සියක් නැතුව මහන්සියක් දැනෙන්නේ නැතුව මට වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් කාලේ ඇවිල්ලා නේද රටට තරුණ නායකත්වයකට. He then joined a campaign rally worked off at the Manam public grounds. අපිට අවංක නායකයෙක් අවශ්‍ය නිසායි අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහාය ලබා දෙන්නේ. අපි මේ මැතිවරණයේ ඉතාම පරිස්සමෙන් මෙහෙවීම අවශ්‍යයි. ඒ වෙනුවෙන් සුළු ජාතික පක්ෂ අපිට එකතු වෙලා තිබෙනවා. මේ මැතිවරණයෙන් අපේ ඉරණම වෙනස් කර ගැනීම අවශ්‍යයි. සුළු ජාතීන්ට බියක් නැතිව ජීවත් වෙන්න ඕන නිසායි අප මේ විදිහට එකතු වුණේ. මහජාතිය ඇතැම් පිරිස් අපිව යටපත් කරලා තබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ ක්‍රියාමාර්ග නතර කර ගන්න ඕන නිසායි අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහාය දෙන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාසவை வெல்ல வைப்பதற்காக ஒன்றுபட்டிருக்கிறோம். යුද්ධය නිසා අනාථ භාවයට පත්වුණු සියලුම දෙනා නැවතත් වරක් මගේ නායකත්වයෙන් අනිවාර්යෙන්ම ජාති වේදෙන් තොරව නැවත පදිංචි කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ සතුටින් ප්‍රකාශ කරනවා. මම හොඳ සිංහල බෞද්ධ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරනවා. ජාති විනාශ කරන්නට, ආගම් විනාශ කරන්නට ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම දවසක දේශනා කළේ නැහැ.
Presidential candidate of the movement National People's Power, MP Anurakumara Dissanayake, charges that his rival presidential hopeful from the New Democratic Front has to rely heavily on northern and eastern extremist factions when they approach people in those regions. Addressing a public rally, the JVP leader expressed contentment over his campaign being the only one which can visit north and east on merit. A public rally championing the presidential hopeful of the movement National People's Power, MP Anurakumara Dissanayake, was worked off yesterday in the town of Ambalanthota. අපේ රටේ මහජනයාගේ ආරක්ෂාවට තරජනය එල්ල වී තිබෙන්නේ අන්තවාදී. මුස්ලිම් ජන සමාජය ඇතුලේ ගොඩනැගුණු අන්තවාදී මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. සිංහල ජනතාව ඇතුලේ ගොඩනැගුණු අන්තවාදී දිගනදී, දර්ගවලදී, අකුරණදී මුස්ලිම් ජනතාවට ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. අද අපේ ආරක්ෂාවේ තරජනය සජිත් උතුරට යන්නේ සම්බන්ධන් මහත්තුලාගේ කරට අත දාගෙන. එහෙම නැතු උතුරට යන්න බෑ. සජිත් ප්‍රේමදාස නැගෙනහිරට යන්න ඕන. හකීම්ගේ කරේ නැගලා අමීර් අලිගේ කරේ නැගලා තමයි ඒගොල්ලෝ නැගෙනහිරට යන්න ඕන. හැබැයි කිසිදු අන්තවාදියෙකුගේ කරේ නොනැග ජනතාවට ගාවට යන්න පුළුවන් එකම ව්‍යාපාරය ජාතික ජනබලවේගය විතරයි. අපි නැගෙනහිරට ගියා. කාන්තන් කුඩි අපිට කිව්වා ආවොත් බලාගෙන කියලා. අපි දෙපාරක් ගියා ඉඳන්. අනිත් තැන් වලට එකපාරක් කරනවා කාන්තන් කුඩි දෙපාරක් ගියා. අපිට කිව්වා කාන්තන් කුඩි ජාතික ජනබලවේගයට තහනම් කරන බල ප්‍රදේශ කිව්වා. හැබැයි අපි සාර්ථකම රැස්වීම කළේ කාන්තන් කුඩිව. අපි නැගෙනහිරට ගිහලා ජනතාව ආමන්ත්‍රණය කරේ කිසිදු අන්තවාදියෙක්ගේ ජාතිවාදියෙක්ගේ කරේ නැගලා නෙවෙයි. We'll return after this short break. Stay tuned. Welcome back. You're watching First at 9. Now, Prime Minister Ranil Wickremesinghe met with university lecturers today as part of a series of public events in support of New Democratic Front presidential hopeful Sajith Premadasa. Responding to a question pertaining to doubts over his continued premiership within a Premadasa presidency, the Prime Minister stated that a president can only appoint an individual who commands the confidence of the House as Prime Minister, and hence his premiership is guaranteed since the United National Party currently commands a comfortable majority. He added that the only impediment to this would be a no-confidence motion passing through, legally forcing him to step down. Prime Minister Ranil Wickremesinghe today met with university academics at a public event in support of New Democratic Front presidential candidate Sajith Premadasa. Attempting to quell doubts over his premiership under a Sajith Premadasa presidency, the Prime Minister stated that as long as he is deemed to command the confidence of Parliament, the President will be compelled to appoint him Prime Minister. අග්‍රාමාත්‍යතුමා 17 වෙනිදාන් පස්සේ පත්වෙන ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුවේ අග්‍රාමාත්‍ය තනතුර නැයි කියන කාරණයක් සඳහන් කරලා ප්‍රශ්න කරනවා. මේ කාරණේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියන කාරණේ තමයි මට තියෙන ගැටලුව. ව්‍යවස්ථාව අනුව පාර්ලිමේන්තුව විශ්වාසය තියෙන ගලයා තමයි ජනාධිපති අගමැති හැටියට පත් කරන්නේ. ඉතින් පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කරන්නේ කාටද විශ්වාසය තියෙන්නේ කියලා. ඒ විශ්වාසය තියෙන තෙක් එයා අගමැති. ඒ විශ්වාසය නැති වුණොත් අගමැතිකමෙන් නීතියෙන්ම විශ්වාස භංග යෝජනාවක් සම්මත කරොත් ඒ සම්මත කර වෙලාවෙම ඒ අගමැතිකම නැති වෙනවා. ඒකත් ඒ අගමැතිගේ කාර්යකේ නැගලවත් යන්න බෑ අපහු අධ්‍යක්ෂ මන්දිරයට ඒකටත් ගෙවන්න සිදු වෙනවා. අන්නේ ඒ අනුව තමයි අපිට ක්‍රියා කරන්න තියෙන්නේ. දැනට බහුතරයක් තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. අද දේශපාලන වේදිකාවේ කතා වෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය තමයි ජාතික ආරක්ෂාව කියන ප්‍රශ්නේ. මගේ ප්‍රශ්නය තමයි ඇයි අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ අමාත්‍යවරු එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හැරුණු විට මේ කියන ගැඹුරු ප්‍රශ්නය සමාජගත කිරීම සඳහා වෙහෙසක් නොගන්නේ කියන එකයි මම ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ. එකක් අපි සාකච්ඡා කළා මතේ තිබුණේ මේකේ හොඳම මේක බාර දෙන්න හොඳ ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකට කියලා. දෙවනුව ඒ ගැන කීප දෙනෙක් විතරක් කතා කරන්න තීරණය කරා. Sexual harassment, one of the main social issues affecting women, was the chief topic of discussion when UPFA MPs Dr. Sarath Amunugama and Susil Premajantha fielded press questions regarding protection offered to women within SLPP presidential candidate Gotabaya Rajapaksa's election manifesto. Outlining the list of measures planned to combat both harassment and reporting issues, MP Premajantha highlighted the lack of discipline as the chief reason for the increase in harassment and added that the only candidate capable of putting the country on the right track is former Defence Secretary Gotabaya Rajapaksa. It's a big social problem, but
our position is that of all the candidates, it is Mr. Gotabaya Rajapaksa who has the credibility and the experience and the determination to stop this sexual harassment and violence. Last week, he has given that assurance. The public of Sri Lanka, especially the women of Sri Lanka, knows that he is the only one who can decisively take some action to stop this growing social problem. So, as you said, if it is growing, then all the more reason we should have a person who can stop this wrong. Gotabaya Rajapaksa was then army officer. Thereafter, he became the secretary to 2 ministries. So he has shown where he has that habit, and he was trained as a discipline officer. The main issue today, there is no discipline in the country, in departments, ministries, operations, and society. So therefore, Gotabaya Rajapaksa is the ideal person to discipline the country. Without discipline, you can't expect reducing the harassments in the society. As a practicing lawyer, daily you find so many cases filed by police, but unfortunately, investigations not up to that standard. And there are a lot of unreported cases because, as you said, especially the women, they don't want to go to police station and report it because ultimately they have to go to courts for the years. So dragging on the cases because of the delays and the social problems also. So that is so we are guaranteeing that once Mr. Gotabaya Rajapaksa is elected, all these institutions will be listed, including the police. Now I'm quoting page 27 of his manifesto. A mechanism will be put in place for women to be able to report violence or harassment to the nearest police station through their mobile phone. We will create a society that respects women and aspires to the highest moral and ethical standards to protect girls and women. A 24-hour emotional support and advisory helpline will be established under the Ministry of Women and Children's Affairs so that women can contact the Center for Support. Now, Sri Lankan shares edged higher today, snapping a 4-day losing streak as investors picked up banking and beverage shares. The benchmark ASPI ended 0.38% firmer at 5,954.62, although it rounded off the week with a 1.3% drop, ending a 4-week run of gains. Market turnover was 722.6 million rupees, while foreign investors sold a net 11.4 million rupees worth of shares, extending the net foreign outflow from the equities market to 5.79 billion rupees for the year. Now here's a brief report on today's market performance. During the week, the ASP lost 1.3%, mainly due to price losses in counters such as Distilleries, John Keells Holdings and Dialog Axiata. Meanwhile, the S&P SL20 also decreased by 1.3%. The average daily turnover for the week was up from last week to 990 million rupees. Diversified sector recorded the highest sector turnover during the week, whilst the second highest was seen in banks, finance and insurance sector. The foreign participation remained active during the week, with foreigners closing as net sellers, where foreign selling accounted for 46% of the total weekly turnover. Now taking a look at the currency market, the Sri Lankan rupee ended 0.11% firmer at 180 rupees and 50 to 65 cents per US dollar, compared with yesterday's close of 180 rupees and 70 cents to 181 rupees. Now here's a look at how the Sri Lankan rupee traded against other major currencies during the day. We take a look at what's happening overseas on the other side of this break. Stay tuned. Welcome back. Now, the state Supreme Court in Manhattan, New York, has ordered US President Donald Trump to pay $2 million for misusing his charitable foundation to distribute funds to his 2016 presidential campaign. Judge of the state Supreme Court also ordered the payment to be made to a group of non-profit organizations given the dissolution of the foundation last December. New York Attorney General called the $2 million award a major victory for their efforts to hold accountable those who abused charities for personal gain.
The Donald Trump Foundation was the subject of a lawsuit against Trump and his adult children back in June of 2018. Now in sports, England defeated New Zealand by 76 runs in the fourth T20 played today at McLean Park in New Zealand. The Black Caps won the toss and elected to bowl first. England scored a massive 241 runs at the end of 20 overs, losing just 3 wickets. New Zealand, in their chase, were only able to score 165 runs at the end of 16.5 overs, losing all 10 wickets. The win ties the series 2-2 in the 5-match series. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.